Blep Kenya. Na bila shaka mpenzi mtazamaji na vile vile shabiki wa michezo, hujambo na karibu. Ni siku nyingine bora kabisa, bila shaka ni tarehe 29 mwezi ni Februari, ndio tunafika ukingoni wa mwezi huu mpenzi mtazamaji, na leo hii sauti ya Radio Mwana Sport na pamoja na Zunguka Media tumezuru katika eneo bunge hili la Kasarani, ambapo bila shaka tutakuwa tunasemezana na vijana wanaochezea timu ya Blep Kenya ambayo inashiriki kwenye ligi ya FKF Nairobi East Sub County League. Mpenzi mtazamaji, tuambie wanajiandaa vipi na vile vile kufikia sasa wanafikia wapi, vile vile watueleza kwamba malengo yao ni wapi na vile vile walianza lini. Nitakuwa na semezana na kocha mkuu vile vile na author na baadhi ya wachezaji, basi watueleze hali yao iko namna gani. Niaje kucheza? Salama sana. Asante sana. Labda tuambie unaitwa nani? Hapa ni wapi? Timu yako ni gani na umefikia wapi? Mimi naitwa Ochieng'Bebbeto, kwa jina ya mtaa wanaita Bebbeto. I'm a former Mathare United player, now a coach with a team called Blep Kenya. It's a team that comes from an estate called Lakisama. Our training ground is just next to Gold Project, FKF offices. It's a team that has been was started about 2017. That's about 6-7 years ago, and we have a team from under 7 up to under 18 years old. Hapo so tell me, kando na hawa wachezaji kuna timu nyingine? Tuko na categories tofauti. Tuko na kuanzia kikundi ya kutoka under 7, tuko na under 11, tuko na under 12, tuko na under 14 boys and girls, na tuko na under 16 ambao wengi sahii wako shule boarding, and then we have the senior team. Senior team tuliona badala ya kungoja mambo ya kwenda kucheza tournaments, we decided to enroll in FKF sub county league, and we started participating in that tournament or that league since last season. This is our second season. Mko na mangapi sasa kwa ligi? Kwa sasa tumecheza mechi 2. Tulipoteza mechi yetu ya kwanza. Mechi yetu ya last weekend tuliweza kushinda. Tulicheza na Riflo FC our first match. Our second match we played against Field Chapel FC and we won that match. Labda Blep FC mko na wachezaji kama wangapi? Naona zoezi watu wamejitokeza, maybe mnafanyanga zoezi lini na mko na wachezaji wangapi? Okay, hii senior team yetu ya Blep Kenya FC iko na at least 30 players. Wale tumeenroll kwa ligi waweze kuparticipate kwa league, but mostly on training session we get at least 18 people in number, because we have others that are still in school and we also have others that have also started work, so we actually excuse them a bit because we are not able to pay them here. So when someone tells you he's going to work, you cannot be able to deny him that opportunity, because maybe one or two have started a small family that they can actually also have to fend from themselves. Yes. As a team kama Blep FC, some of the challenges mmekuwa mkipitia so far, unasema mnacheza, it's your second season kucheza sub county. Some of the challenges mmekuwa mkipitia ni kama gani hivi? Challenges that can actually, direct challenges that can actually pinpoint, especially on the field here. We is training equipments. Number one, we don't have enough balls that can actually cater for the number that has always been attending in training. So there are trainings that you cannot actually be able to do to them because of the number of the balls. Number two, as you can see clearly, tuko na shida ya bibs. Wachezaji wetu wana bibs. So hata kubalance wachezaji ile lazima uanze, yani uombe wachezaji wakuja na kala aina fulani ndio iko rahisi hata ku balance kidogo. Ya tatu, maybe training equipment, suko na cones lakini ya worn out na ziko pia less kidogo. I think na hiyo story ya ligi vile imeanza ni logistical issues. Unapata hii timu yetu imeanza tujaweza kupata wafadhili kwa sababu ni timu tunajaribu ile pesa kidogo tunapata ndio tunaweza kujisaidia nayo. So unapata nyingine tunapangiwa mechi ya mbali. So kuna transport issues, kama mnaenda mechi ya away, mnafaa mlipe pia referee 500 shillings per match. So logistical issues, maybe hali ya kifedha na maybe equipments za kiwanja, na pia wachezaji wetu kadhaa still do not have appropriate pair of boots
to play matches. Hii ndo home ground yenyu ama mko na home match mnachezea ngapi? Okay, we spoke with FKF and we were planning to make this our home ground, that is a goal project field, but at the moment our home ground is Babadogo grounds. Yeah. Na maybe kuna sponsors wame come through kwa help ama bado no sponsors wame come through? Okay, we only got a donation. I don't know whether I should call it a donation or a gift from Geoffrey Obonyo. He works at UN, and he, through his foundation called Obonyo Foundation, he was able to bring us a pair of uniform. And we really appreciate that. And we also welcome maybe other people who are willing to support our team because most of these boys here are boys that are coming from underprivileged families. And you know, through sports, we are able to also help them, also keep them busy so they can avoid drugs also in the estate and being idle and maybe thinking about other evil stuff. So it keeps them busy. And also, some of us here have potential talent that I see maybe in the next near future we can actually be able to see them get to a higher standard or higher level of playing. So any person who is willing to come and support maybe on things that we need is very much welcome to come on board. Yes. As a coach, umesema umechezea Mathare United as a player na pia umerudi sasa coach Kenyan football state sasa hivi ile football ya Kenya iko. How can you sum it up as a coach na pia kama player mwenye amecheza hii game? Yeah, at the moment I feel like our Kenyan league is not up to its level. Yeah, you can see quality in playing, but there is not enough TV coverage, especially for local players, so that they can actually be able to sell themselves to go play abroad. I think SuperSport played a big role when it was here because SuperSport was a more continental channel. And during SuperSport era, so many players went out of the country to actually get greener pastures. But at the moment, I'm very sure nowadays you can ask even a Premier League player to mention to you 5 players from a team like Moroni. Yes. And he can't mention 5 names. Sure. Because, you know, there's no broadcasting, most of them. And that's why match fixing is also happening right now because mechi mingi zinachezwa without scrutiny. Na maybe camera ama mechi ingekuwa national live mara mingi. Me especially hapo. Mahali walikosana na SuperSport hapo na feel ni kama turudisha mpira yetu chini kidogo na ilikuwa ishaanza kuwa identified within especially the continent of Africa. Yeah. As a coach unawezaje kudinao vijana watu wengi mtu ana kama kuna issues zake kutoka home kuna mtu amepitia shughuli zake as a coach, how do you deal with these 30 players wenye ambao unaweza kuwa nao kwa team? Okay, number 1 wachezaji wote unapata wachezaji wote kwa familia mbalimbali. Na unajua player kuja mazoezi unataka kuona akiwa ready kwa mazoezi physically, mentally na psychologically. Na it's easier to identify mtu una feel ni kama ako distracted kidogo na mambo ya home. Labda kijana kukunywa breakfast lakini hataki kukosa mazoezi. So I think we like to try kufanya most of the time ni kudeal na kila mchezaji on a personal level. Kama ako na issue yake maybe anza share na mimi. So inakuwa pia akitoka nyumbani akikuja hapa mimi pia ndio mzazi wake wa pili. So lazima pia ni mguide. It's not about playing football peke yake, but sometimes also to give them other motivation and also kumpatia other life lessons. Yeah, vile anaweza handle life yake maybe off the pitch. And I try to do that. Plus we have our assistant coach who is not here, who is also helping in also tackling. Kama mchezaji akona shida mara mingi atani WhatsApp personally ndaongea naye ndamsaidia, kama ni mawaidha ndamsaidia. Na kama pia kuna nafasi ya kazi imepatikana mahali kwa vijana wadogo, pia kuna 2 watatu wale tumeweza wafuatilia wapate mali wanajishikilia kulingana na challenge zile pia wako nazo kibinafsi. As a team maybe what you aim una target nini as a coach na pia as a team maybe as we go on? As a coach this season we are aiming to actually progress. This is sub county league, we are aiming to play county league next season. And the preparation that we have this year is not the same that we had last year, and I see that happening this season. So basically we just want to go to the next level of the league, and that is county league at the end of the season. Umesema ulichezea Mathare, unaweza tuambia maybe ulicheza for how long, ulikuwa unacheza namba ngapi na maybe uli retire at what age? Yeah, and first of all
In 2000 and I was playing in the local league, and in 2002 I was signed for Ulinzi Stars as I was still in secondary in Form 3. I was playing for the kitambo ilikuwa na Coca-Cola Cup, and I was selected in the Nairobi team, and we played a friendly against Ulinzi Stars under coach Rashid Shedu, and he pinpointed me together na mchezaji fulani alikuwa anaitwa Andrew Oyombe, tulikuwa Nairobi team, and we joined Ulinzi. And Mariga was also in school, he was part of my team, but he was still in school in Form 3. Then because we were not being paid at that time, Mathare Youth was formed, and I was approached by now the late coach called Coach Seri, and he told us they are forming a reserve team for Mathare United, which is Mathare Youth, and they are players that they have pinpointed that they wanted to be part of that team. And so I asked for release from Ulinzi and joined Mathare Youth, which started a league like the one we are starting here. But the only problem I was because of the family I was coming from, I saw that money was so important at that particular moment in time, and I had to go back to the lower league. But then 10 years later, that is or about 8 years later, that is 2010, I was signed for Mathare United. I played from Mathare United from 2010 to the end of 2012, and my career ended abruptly because I got a knee injury. I went for a surgery. Unfortunately, it didn't go so well. Then my contract ended while I was still injured, and they terminated my contract, and they didn't renew my contract. And I decided to give it up because of the leg and decided to be a coach. Now giving back, giving information that I learned as a footballer back to the younger boys. Yeah, that's it. Umetaja issue ya injury na there's been an issue ati mchezaji akipata injury unapata timu ina dison, haitaki story za huyo mchezaji because amepata injury. Unaweza semaje kuhusiana na story ati teams ina dison players after amepata injury? Yeah, I think kama kuna ligi nimeona imekuwa teams zimekuwa zikiraniwa so unprofessionally, especially in hizi teams za Kenya. My case study, mimi nilikuwa nachezea Mathare wakati pesa ilikuwa ni shida, na nakumbuka vizuri after kuumia ningefanywa MRI scan, nikaenda Mathare ati wanisaidie na pesa ya kwenda kushughulikiwa. Wakaniambia nijishughulikie kama naweza pata pesa alafu utanirudishia. Nikatumia 15,000 nikaenda kufanywa MRI scan. Nikaambiwa MRI scan is back. I showed my team doctor and he told me hii lazima surgery kwa sababu niko na shida ya ACL. I went back to, I want to mention name kwa sababu ama niseme Bob Mundro and the other official. Nikamwambia nimeambiwa ni surgery na ni pesa inatakikana. Nikaambiwa kama unaweza shughulika pia upate hata kama ni hiyo pesa almost 120,000. Uende ushughulikiwe alafu tutakurudishia baadaye. Bahati nilikuwa na ndugu yangu mdogo alikuwa Ulandi, alinitumia hiyo pesa. Nikaenda nikajifanyia surgery. After 6 months mid season wachezaji wanafaa kusainiwa, naambiwa na wachezaji wenzangu ati kocha anauliza wachezaji wenzake ati mchezaji na ameumia hata tusaidia aje na ni liability, mpaka wachezaji wanaambia coach huyu kijana na ni kijana mpaka ametoa pesa yake kwa mfuko anajitibu, ni maanisha anataka kupona ama anataka kumchuja, na si team imemprovide. In other words, ukishapata injury kwa hizo teams zetu za Kenya, you are a liability. They want to dispose you off as soon as possible. Na in England or other professional leagues, mchezaji teams are release mchezaji yako na injury, wanahakikisha you are their responsibility mpaka uheal. They are paying you your full salary, but that unfortunately doesn't happen in Kenya. Only some special players maybe. Yeah, that's this. Kenyan league is very, and teams are very unprofessional when it comes to handling of players with injuries. Yeah. Ababu na Mwamba might be watching this video. Ama pia president wa FKF Nick Mwendwa. Sijui unaweza mwambia nini kama anaweza kuwa anakitazama hii video sana sana wa sports. Kumbuka AFCON inakuja Kenya 2027. How do you feel about kwanza hiyo story AFCON? Yeah, naona ni idea mzuri na inaleta pia Kenya kwa map. Pia itapatia Kenya, wachezaji wa Kenya pia kuparticipate kwa hiyo tournament, kwa sababu I think my understanding is that kama tournament leto Kenya then we are automatically qualified. So itapatia pia wachezaji wetu nafasi ya kushowcase their talent. So maybe naweza ile tu kitu naweza fanya, maybe ndio hiyo kitu isitoke, maybe wangangane tu wajaribu wa prepare hizo viwanja mapema yenyewe zikuwe up to that FIFA standard, ndio hiyo opportunity isitoke, at least tupate hiyo opportunity pia
ona players from other country pia wakicheza katika nchi yetu. Alafu maybe to FKF maybe tunaweza penda sana wa focus pia na mambo ya grassroots football kwa sababu hata wachezaji wako Premier League walianzia hapa tu chini. So as much as maybe wana support ama wana offer some sort of moral support and other physical support in kind to other teams in the top level, maybe wanaweza penda pia waangalie hizi teams ziko kwa sababu county maybe kama hata wanaweza offer maybe vitu kama free balls kama zinapatikana zikiwa mingi watupatie hizo mabibs kama wanaweza share within teams za grassroots maybe through those offices ya Nairobi and others. Tunaweza appreciate sana among maybe many other things I have not mentioned. Tuambie ulicheza na mangapi na ulifunga bao ngapi kucheza Mathare? Yeah, I was an offensive midfielder. I didn't play so many matches because of the injury, but I was able to score 6 goals in my 2 seasons as an offensive midfielder. Nilikuwa nacheza, I'm a left-footed player. I was playing offensive on the left. Yeah. As a coach hapa Kenya kuna coach una look up? Yeah, there are so many coaches that I look up to, especially Kimanzi and Coach Salim, because Salim especially because he's one of the coach that alini coach Mathare United, and also Coach Leonard Odipo kwa sababu as a young boy when I was under 16 there was a trip for Mais going for Norway Cup, and he selected me to go for the Norway Cup in the year 2000. So he's a coach and he's now an instructor with FKF, and he's also one of the coaches that I look up to. So those 3 players, Salim, Leonard and Kimanzi. England, kuna coach yote una look up kwa England? Me, I'm a new fan, so I'll just have to say Tenag. Yeah. Thank you sana coach kwa time yako. I'm very happy na we wish you all the best na tutatembea tena pia mkipiga game. Mimi nashukuru sana, alafu karibuni sana. Asante. Selling our club Blep Kenya. Thank you. Blep Kenya? Oi! Blep Kenya? Oi! Blep Kenya? Oi! Mna nini maybe next season? Tuna aim kupanda county ama tukipata slot pia tunaweza ingia tu regional direct. Unacheza na mangapi? Mimi nacheza kama midfield number 8. So wewe ni Enzo Fernandez wa team? Mimi ni Enzo Fernandez wa team. Wewe ni wa Chelsea au ni wa Manchester? Mimi ni wa Manchester. Nito nani? Naitwa Osli. Unacheza namba? Unacheza namba 6. Wewe ni Kaisedo? Bwana mimi ni maino wa team. Ni aje? Poa sana. Unacheza namba? 7. Wewe ni Anthony yule wa Manchester? Hapana. Mimi ni fan wa Chelsea. So wewe ni Madueke? Iko sawa. Safi kabisa mpenzi mtazamaji kutoka eneo bunge la Kasarani na kikosi kizima ambacho bila shaka wanashiriki kwenye ligi ya Saba County League. Tazidi kufuatilia sana vijana wa timu ya Blep Kenya na nashukuru sana kwa mdau wenyu Blep Kenya. Oi! Blep Kenya. Oi! Nasema Sablega.